Hallo, hallo. Moin, moin. Ja, also, Christian, jetzt fangen wir mal ganz von vorne an. Also, du bist im Dezember 2019 nach Harbin gekommen, ja? Genau, ja. Und wir haben uns kennengelernt, also wir haben uns schon vorher mal ab und zu geschrieben und wir haben uns kennengelernt an Silvester in Harbin. Genau. Genau. Und das ist Genau. noch gar nicht so lange her, ja, das war ja am 31. Dezember dann. Und jetzt hast du in Harbin deine ersten Erfahrungen eigentlich als Expat in Harbin, und dann ist das gleich mit dem Virus gekommen, ja. Wann hast du das denn eigentlich zum ersten Mal gehört, dass es da so ein Virus gibt? Weißt du das noch? Das muss eigentlich schon so ziemlich Anfang Januar gewesen sein, wo schon die erste Gerüchteküche so hochgekommen ist. Da war das hier aber eigentlich noch relativ entspannt, aber man hörte schon immer mal, dass irgendwas am Grummeln ist und man sah immer mehr Leute mit Masken rumlaufen. Und dann wurde das von Woche zu Woche wurde das immer schlimmer, ne? So. Ja. Dann hat man schon gemerkt, also du hast eigentlich nur noch Leute gesehen mit Maske. Und dann haben wir dann auch uns die ersten Masken geholt, was dann schon schwierig war. Und weil es gab nur noch Kindermasken. Und ich habe dann durch Zufall nochmal eine Apotheke gefunden, weil wir Verwandtschaft besucht hatten. Und dann bin ich da nochmal schnell rein und konnte die letzten 12 Stück ergattern. Preis war mir dann auch egal. Und dann, Hauptsache man hat das mal welche, weil man ist ja natürlich unsicher in dem Moment, ne? So, und Okay. aber das war dann ganz gut, wir hatten welche und dann war das okay. Und dann habe ich nochmal meine Familie aktiviert in Deutschland und mein Bruder hat sich bemüht und der hat mir dann noch ein Paket voll geschickt. Ah, das ging noch. Über 50 Stück. Man konnte damals noch Das was ging schicken. noch, ja. Aha. Okay. Ja, aber er sagt ja auch schon, also mehr hat er nicht bekommen, weil dann war Feierabend, ne? Weil gewisse Firmen haben dann nur noch, oder Läden haben nur noch an Betriebe ausgeliefert. Oder an Krankenhäuser oder irgendwie sowas. Also, wir haben erstmal noch ein paar Stück da. Aha. Also ich fand das auch interessant mit den Masken. Also als das so langsam hochgekocht ist, habe ich mir diese N95 M3 Masken auch bestellt auf Amazon. Und da haben die damals schon gesagt, Liefertermin ist voraussichtlich Ende Februar. Und die sind bis heute nicht bei mir angekommen. Also ich hab überhaupt keine Masken hier mehr bekommen. Ne? Aha. Also ich habe jetzt, wie gesagt, ungefähr 50 Stück haben wir bekommen, das war erstmal ganz gut. Und man nutzt die ja nicht jeden Tag, wenn man nur alle 3 Tage rauskommt oder alle 2 Tage, dann braucht man die natürlich nicht so oft. Ne? Und dann hat man ist ja vielleicht nur eine Stunde draußen oder 1,5 und dann war es das ja schon. Okay. So, du gehst ja irgendwie schnell einkaufen und das war's. Ja. Ja, sag uns doch mal, wo wohnst du jetzt in Harbin? Ist das im Süden oder im Osten oder im Westen? Ich wohne hier im Dauli District, das ist ja eigentlich mehr im Osten. Ah ja, das Dauli, okay, ja, genau, aha, ja. Ja. Und das Wohngebiet hier nennt sich Haifu Kangshang. Das ist ein älteres Wohngebiet, aber es hat was Bösiges. Es ist so ein bisschen muckelig, würde ich mal sagen. Okay. So, und also nicht so diese extrem großen Hochhäuser. Die meisten haben jetzt hier, ich kann ja gerade mal zählen, 1, 2, 3, 4, 5 Etagen. Wobei unsere hat 18 Etagen. Das sind die, die an der Grenze liegen, aber die Innenhütten haben immer nur so 5 oder 6 Etagen. Okay, daher ist es eigentlich noch ganz gemütlich. Können wir mal aus dem Fenster schauen bei dir? Sieht man da was? Ja, warte mal. Das ist jetzt der Blick hinten raus aus der Küche. Ah, ja, okay. Das sind schöne Wohnungen. Ja, das ist schön. Ja. Na? Also wie gesagt, es ist ein bisschen älter, es ist ein bisschen, pflegebedürftig, würde ich mal sagen. Also man könnte auch mal sanieren. Aber es hat irgendwie was für sich. Ich bin da neulich noch mal durchgegangen, habe ein paar schicke Fotos gemacht von diesem Wohngebiet. Also ich fühle mich hier wohl. Das ist irgendwie nicht so dieses hypermoderne, dieses ganz große, So, es ist eigentlich
noch muggelig. Hier ein paar Läden zwischendurch drin in diesem Wohngebiet, so kleine Kioske oder irgendwie sowas. Ja, das finde ich schön, ja. Kiosk, man kennt sich schon. Genau, man lernt sich kennen da, ja, das ist nicht so anonym, ja, das finde ich auch schön, auf jeden Fall. Ja, also wenn man hier rausgeht, zur Young Road raus, da gibt es einen so einen kleinen Supermarkt oder Kiosk, das ist ein bisschen größerer Kiosk, also der kennt mich schon, Verständigung ist ja noch ein bisschen schwierig, aber ich gehe durch den Laden, ich darf auch hinter die Theke gehen und mir meine Zigaretten holen, der sagt dann nichts, der weiß das schon ganz genau. Okay. Und das passt, alles wunderbar. Wir grüßen uns. Das ist echt super. Ja, super. Die junge Frau, die Dame, die hier die immer alles sauber hält, die Treppenhäuser und auch diesen ganzen Desinfektionskram hier macht, man grüßt sich. Also das ist schon, man kennt schon seine Pappenheimer hier. Ne? Das ist schon ganz gut. Ah, schön. Ja, das ist super. Ich finde das auch schön. Und dürft ihr zu jeder Zeit die Wohnung verlassen? Dürft ihr immer raus? Also in diesem Wohngebiet könnte ich jetzt hier stundenlang spazieren gehen. Was aber, es ist ja klar, es ist groß, aber dann ist es eben nur dieses Wohngebiet. Ne? So, wenn ich jetzt mal eine Stunde raus will, frische Luft schnappen, das könnte ich machen. Auf der anderen Seite ist da ein Young Park. Ja. Ne? Ja. Und da komme ich zum Beispiel nicht hin. Aha. Also ich kann aus dem Wohnzimmer hingucken, aber ich komme da nicht hin, weil dann müsste ich durch diesen Kontrollpunkt durchgehen. Aha. Und dann müsste ich mich ja wieder einchecken bzw. wieder auschecken. Aha. Also du darfst quasi euer Wohngebiet nicht verlassen. Genau. Aha. So sieht's aus. Also nur mit Genehmigung, mit Ein- und Auschecken dann immer wieder, ne? Okay. Ja, genau. So, und dieser Park fand ich draußen, der ist sehr schön, kann ich ja auch gleich nochmal zeigen. Also man hat es ja zu Anfang gemerkt, da waren ja abends immer noch die Tai Chi Gruppen oder morgens ganz früh schon und abends waren auch noch Tanzgruppen da richtig mit Lautsprecher. Es war immer viel Betrieb, also es war immer irgendwas zu gucken, irgendwer war da immer. Und dann irgendwann waren morgens diese Gruppe reduzierte sich. Das konnte man richtig beobachten. Ne? Zuerst waren das vielleicht 20 Leute und nachher waren es dann nur noch 10, dann waren es nur noch 5 und dann war Feierabend, dann keiner mehr. Ne? Und abends auch. Die haben ja bis abends um 10 waren die ja draußen und haben da ihre Sachen gemacht, ne? Was ich mal total toll fand. Ne? Das zeigt so dieses Leben hier in China. Ne? Ja, klar. Dass diese Parks auch im Winter, wenn es kalt ist, auch genutzt werden. Ne? Nichts mehr, gar nichts. Man sieht ganz selten nur noch mal Leute, die mit dem Hund lang gehen oder deswegen vom Einkaufen kommen und diesen Weg eben nehmen. Ne? So. Das ist schon alles sehr eingeschränkt. Okay, und wie sind die Supermärkte? Sind die alle noch normal? Haben die alles da bei dir noch in der Wohngegend? Ja, also ich habe diese 2 Supermärkte, wo ich mal hingehe und mein Favorite, der ist eigentlich immer alles da. Der ist in so einer kleinen Shopping Mall drin, oben im 3. Stock. Und natürlich mit dieser ewigen Einlasskontrolle, aber man bekommt eigentlich alles. Also Obst, Gemüse ist da, es ist Fisch da, es ist Fleisch da. Also kein Regal ist leer. Mehl, Reis, es ist alles vorhanden. Nudeln. Okay. So, ja, das ist super. Und die Leute, also ich habe ja auch keine Hamsterkäufe entdeckt. Also vielleicht ist da mal ein Familienvater oder eine Mutter, die kaufen natürlich, wenn sie jetzt eine 3-, 4-köpfige oder mehrköpfige Familie haben und kommen nur alle 3 Tage raus, die kaufen natürlich mehr. Ja, logischerweise. Aber im Regelfall ganz normal. Jetzt stell dir mal vor, du würdest den Deutschen sagen, sie dürfen nur alle 4 Tage raus zum Einkaufen. Stell dir mal vor, was die einkaufen würden hier, ja? Ja, ich habe ja auch Kontakt zu Deutschland. Mein Bruder hat mir erzählt, da bei dem Edeka in der Nähe, wo er wohnt, er wollte abends noch los und wollte irgendwie eine Kleinigkeit kaufen. Er hat gesagt, wie die Bescheuerten. Also wirklich war, das ist, und ich habe diese Befürchtung hier überhaupt nicht. Ja, interessant. So. Ja. Also morgen muss ich ja sowieso wieder raus, morgen muss ich zum Foreigner Department und meinen Reisepass abholen. Ich habe eine Verlängerung beantragt. Ja, der wird ja jetzt automatisch um 2 Monate irgendwie verlängert, habe ich gelesen, ne? Aber gut. Ja, dank dieses Anwalts bei uns in der Gruppe, der hat das dann eingeschrieben und das hat mich natürlich erstmal gewundert. Und jetzt fahren wir morgen hin und wenn ich Glück habe, gleich für 2 Monate verlängern. Ja, okay, super. Ja, das ist natürlich schön. Ja, alles das easy. Ja. Gut. Das macht es für uns natürlich, weil wir noch ein Projekt in Hongkong haben, das alles noch ein bisschen einfacher. Ne?
Okay, ja, vielleicht kannst du uns noch mal ein bisschen erzählen, wie sieht das denn aus mit Desinfektionsmittel und Masken in China? Wird da viel desinfiziert? Ich habe irgendwo mal gelesen, da laufen Leute in Harbin rum und desinfizieren mit Spray alles, oder da fliegen Flugzeuge über Harbin und lassen da was runter. Hast du da was mitbekommen? Also Flugzeuge und Leute habe ich hier nicht gesehen. Was ich jetzt miterlebt habe, dass hier im Wohngebiet was versprüht worden ist, wie so eine Art Dampf, möchte ich mal sagen. Da habe ich auch noch ein kleines Video von. Und du kennst das ja hier aus Harbin oder aus China, eben diese dreirädrigen Motorräder, mit dem wo man die Last drauf machen kann. Das kennst du ja. Und damit sind wir ein paar Mal durch die Gegend gefahren, aber jetzt die letzten Tage eben nicht mehr. Das ist das Einzige, was ich gesehen habe. Und es wurde ja eben Desinfektionsmittel an die Haushalte verteilt. Ah ja. Hat jeder Haus so eine Flasche 70%igen bekommen. Und die Fahrstühle und so, das machen alles hier die Putzfrauen oder Hausmeisterfrauen, wie auch immer. Die sind dann immer rege dabei und putzen alles. Ne? Ah, super. So. Und wir handhaben das so zu Hause, wenn wir von draußen reinkommen, wir haben diesen Alkohol genommen und haben den in so einer Sprühflasche drin. Dann sprühen wir einmal die Schuhe aus, dann eben die Schuhe ausziehen. Dann haben wir Desinfektionsmittel, das machen wir gleich im Eingangsbereich von der Wohnung. So, und dann, je nachdem, was es für Lebensmittel sind, wasche ich die halt auch nochmal ab. Und man muss halt ein bisschen vorsichtiger sein. Aber ich bin da nicht jetzt dramatisch, dass ich da jetzt meine Lebensmittel mit Desinfektionsmittel besprühe oder sonst irgendwas. Okay, also sagen wir mal, wenn du Paprika kaufst oder so, also ich habe da auch schon drüber nachgedacht. Wenn du Paprika kaufst oder so, wenn das abgekocht wird, müsste ja normalerweise kein Problem sein. Aber sag mal, du kaufst einen Apfel, den schon viele Leute angefasst haben. Was macht man dann mit dem? Was man ja auch machen kann, weil ja viel Obst auch wachsbeschichtet ist, dass Leute das mit einem ganz klein bisschen Spülmittel abwaschen. Spülmittel, ja. Also wir müssen ein bisschen Spüli und dann wäschen das damit eben den Apfel ab. So. Erstmal hast du dann damit auch oftmals häufig schon diese Wachsschicht mit runter und hinterher nochmal mit Klarwasser spülen und dann sollte das eigentlich erledigt sein. Ja. Okay. Ja, interessant. Also das... Und zur Not kannst du ja aus dem Apfel auch einen Apfelkompott machen, dann kochst du ihn. Ja, genau. Okay. Also dann läuft das alles ganz gut bei euch. Und tragen die Leute Masken dann bei euch? Ja, also alle. Ganz, ganz selten, dass man mal einen sieht, der hier ohne Maske ist. Aber das ist wirklich Ausnahmesituation. Die tragen alle Masken, teilweise sogar zwei. Du kennst das ja auch, die haben auch häufig diese schwarzen Masken, die ist ja hier viel verbreitet sind. Und darüber machen die meistens nochmal eine andere Maske. Wahnsinn. Diese chirurgischen Masken oder Krankenhausmasken. Ja. Ich habe heute gerade einen hier aus dem Fenster gesehen, aus dem Wohnzimmer. Da lief ein junger Bengel rum, ich sag mal 12 oder irgendwie sowas. Also der hat wirklich so eine Darth Vader Maske gehabt, also fast schon Vollschutz und eine spezielle Brille auf. Also, naja, gut. Das ist, ja. Wobei ich das auch gesehen habe, wo ich mal einkaufen gehe, das sind viel diese Tagelöhner. Kennst du vielleicht auch, die horten sich ja manchmal so an diesen Ecken und warten dann, dass jemand vorbeikommt und denen Arbeit gibt. Und wenn ich die Masken sehe, ob die noch helfen, weiß man nicht. Ne? Total verdreckt. Zum Teil tragen sie dann auch mal die Maske nur halb runter und all sowas. Ja. Okay. Ja klar, die nehmen das dann. Aber das kann Aber so, also ich glaube, Masken werden in China mehr getragen als hier. Die nehmen das, glaube ich, mit den Masken ernster. Und die Chinesen sind aber auch an die Masken gewöhnt, weil die tragen die ja normalerweise oft wegen dem Smog und so. Und wir sind das mit den Masken gar nicht gewohnt. Ne? Für uns sieht das dann aus, als wäre irgendwas Schlimmes passiert oder so. Ne? Ja, genau. Also wo ich das erste Mal in Harbin war, das war ja im April 2018. Da war hier den einen Abend, waren wir im Restaurant, haben wir lecker gegessen und dann sind wir raus und dann hatten wir sofort den Kratzen im Hals gehabt, diesen Smog eben. Ne? Aber mir wurde dann eben erzählt, dass dann die Bauern in der Zeit rund um Harbin ihre Felder abbrennen. Ja. Und dann ist zu diesem Zeitpunkt ist hier aber auch sind diese Tage so ähnlich wie Trauerfeier bei uns in Deutschland. Da wird dann ja den Toten gedacht hier in China. Und wie es halt so ist, dann wird eben auf offener Straße oder in den Krematorien werden ja diese Plastiksachen und dieses Spielgeld verbrannt, um zu gedenken.
Und wenn das von 4,5 Millionen Leuten 1 Million Leute machen, dann weißt du, was da an Dampf entsteht und an Gasen und Rauch und plus die Autos dazu, Abgase. Das staut sich irgendwann, das ist logisch. So, aber am nächsten Tag war das alles weg und dann war das okay. Ja. Ja, super. Gut. Ja, hast du jetzt eigentlich irgendwelche Informationen, wie es weitergeht bei euch? Hast du das Gefühl, langsam geht alles wieder in den Alltag über oder wie ist die Situation jetzt? Ich habe das Gefühl, es geht so ein bisschen weiter, weil neulich kam bei mir in der SMS von der Regierung oder von den Behörden hier, so mit dem Thema Arbeit, die Leute sollen, wenn sie arbeiten, getrennt arbeiten. Also so ein kleiner Schubser, denke ich mal, dass es vielleicht so ein bisschen wieder losgehen könnte demnächst. Okay. Wir hoffen, dass alle hier, das ist ja für alle Beteiligten, ist das ja hier, ich denke, schon sehr schlimm, ne? Wenn jetzt Leute hier nicht arbeiten gehen können. Ja klar, ist natürlich für die Wirtschaft nicht so gut. Ne? Ja. Und wie ist das mit Restaurants bei euch in der Ecke? Ist auch noch nichts, oder? Restaurantbetrieb, alles zu? Nein, gar nichts. Gar nichts. Also Apotheken haben auf und die bedienen nur durch die kleinen Schiebefenster. So kleinere Obstgeschäfte, da ist der Eingang zwar offen, aber abgesperrt mit diesen Obstkisten. Das heißt, du kommst nicht rein. Das ist so ein provisorischer Tresen, der aufgebaut ist. Und eben die Supermärkte und das war's. Okay, ja. Und ja, gut, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis das den regulären Betrieb wieder aufnimmt. Und du hast mir auch ein paar Fotos geschickt von Straßen, dass die Straßen auch ziemlich leer sind. Ja, also es ist ja auch so, dass gewisse Wohngebiete oder Straßen, wo man eigentlich normal durchfahren kann, die sind abgesperrt mit diesen Bauzäunen, Kontrollpunkte aufgebaut. Und das heißt rein, raus, nur zu Fuß und eben mit Kontrolle. Ne? So, Ja. Also das ist schon. Ich habe mal witzigerweise diese App aufgemacht von Apple, Karten. Ne? Und da kann man dann sehen, wenn man die Verkehrslage mit sich anguckt, wo überall die Durchfahrtsstraßen, wo es alles gesperrt ist. Ne? Das hier bei uns ist hier fast alles dicht. Ne? Fast alles gesperrt, die Hauptverkehrsstraßen sind zwar noch. Die Hauptverkehrsstraßen sind natürlich auf, aber die Straßen in den kleinen Wohngebieten, die sind alle gesperrt. Ja, Wahnsinn. Ja. Okay. Also ich meine, es ist ja bewundernswert, dass die Leute das auch alles mitmachen. Ja, die machen das alles mit, die wissen auch, worum es geht, ne? Ja. Also ich habe hier keinen erlebt, der hier irgendwie aufmuckt oder der Theater macht oder irgendwie sowas. Es gibt vielleicht mal, ich habe auch erlebt, ein kleines Wortgefecht hier beim Kontrollpunkt. Weil, weiß ich nicht, dann war der vielleicht schon draußen oder einer aus der Familie war eben schon draußen und dann muss er vielleicht was Wichtiges besorgen, was vielleicht vergessen worden ist. Ja. Dann gibt es halt mal eine Diskussion. Habe ich auch schon gehabt. Ne? So. Ich hätte nicht rausgehen dürfen, so musste aber raus, wenn ich zur Apotheke wollte, ich was vergessen. Ja. Und dann hieß es dann. Klar. Ne? Oder wenn sie mich sehen, habe ich manchmal das Glück, dass sie dann sagen, der Deutsche, Abfahrt. Ja. So. Dann sind sie ja nicht ganz so. Ne? Ja, ich finde das interessant, dass in China läuft das immer so ganz einfach und so klar. Ne? Es kommt eine Order von oben und alle machen mit. Und hier in Deutschland ist alles so ein bisschen durcheinander. Erst hieß es das nehmen wir alles nicht so ernst. Jetzt, da hieß es erst, alles ist Panikmache. Andere haben schon Hamsterkäufe gemacht. Also du hast voll die Extreme hier in Deutschland, ja. Die einen sagen so, die anderen sagen, es ist völlig egal, du brauchst hier gar nichts zu machen, das ist Panikmache. Die anderen decken sich schon für den Weltuntergang ein. In Deutschland ist alles so durcheinander irgendwie, oder? Ja, das kommt aber auch, weißt du, das ist, in Deutschland gibt es aber auch, wenn ich mal so denke, viele Leute, die jammern ja auch wegen jedem Krempel rum. Verstehst du? Das sind diese ewigen Heuler und denen passt dies nicht und denen passt das nicht. Und wenn sie ihre Bachblütentherapie nicht bekommen, dann können sie das sowieso nicht machen. Und sie müssen ja auch erstmal in der Gruppe fragen, ob das auch doof ist mit der Maske oder nicht. So, solche Leute. Und das ist das, was hier in China eben nicht ist. Es gibt eine Ansage, die Leute machen es, wahrscheinlich sind sie nicht begeistert, ist auch ganz klar aufgrund der Situation, aber sie wissen ganz genau, sie schützen sich und andere. So, und dann halten sie sich eben dran und sie wissen, irgendwann ist es vorbei, dann geht das Leben wieder weiter. Ja, ne? So, das ist jetzt vielleicht mal, das Ganze mal ein halbes Jahr dauern, hoffen wir nicht, aber dann geht das wieder von vorne los, dann ist alles wieder gut. Denke ich auch.
Denke ich auch, ja. Ja. Und in anderen Städten hat sich das ja auch schon wieder gelockert mit der ganzen Situation. Ja, habe ich auch gelesen. Da Hangzhou haben die ersten Restaurants schon wieder auf und so, ne? Ja. Ja, Xiamen hat ja auch schon wieder gelockert. Also vielleicht eine Ausweiskontrolle aus den Wohnungen, aber es gibt auch offene Restaurants oder Bars. So. Ne? Das ist, wie gesagt, ich glaube, das konzentriert sich immer darauf, wie viele Erkrankte gerade da in diesem Gebiet sind. So, ne? Und je höher die Krankenrate eben ist, je höher die Infiziertenrate ist, umso höher ist natürlich die Kontrolle oder das Versuch des Eindämmens da. Ja. So sehe ich das. Ja, klar. Und HARBIN ist eben im Moment Stufe 1, also höchste Stufe, ist leider so. Das ist komisch. Wie ist das eigentlich passiert, dass HARBIN zu dieser Infektionsstufe 1 wurde? Das war doch am Anfang ganz wenig in HARBIN. Ja, zu Anfang war das hier vielleicht 1 oder 2 Leute. Ja, ne? Warum das auch immer so gekommen ist. Aber neulich gab es ja noch mal eine E-Mail vom Auswärtigen Amt, die machen ja mal dieses Rundschreiben, wenn man sich in diese Krisenvorsorgeliste eingetragen hat. Und da war eben auch gegeben, dass HARBIN mit an höchster Stelle ist. Wahnsinn. So, ich weiß auch nicht, wie das hängt jetzt temperaturmäßig zusammen, dass der Virus sich vielleicht gut verbreiten kann, wenn es kalt ist oder wenn es eher wärmer ist. Das weiß ich ja nicht, das müsste man vielleicht nochmal erfragen. So. Es sollen ja auch, ich sage immer, ich weiß es nicht, aber man hört das immer eben, es sollen ja auch auf unserem berühmten Ice and Snow Festival zu Anfang 20.000 Leute aus Wuhan da gewesen. Aha. So. Das ist natürlich auch ein Touristenattraktion innerhalb Chinas, das Ice and Snow Festival. Ja. So. Und wenn da jetzt viele Touristen kommen und jetzt zum Beispiel aus Wuhan oder aus Gegenden, wo das eben schon verbreitet war, dann ist es hier natürlich ganz klar, das wird sich dann hier auch verbreiten. Das ist, ja klar, HARBIN ist ja die Winterattraktion schlechthin, wo tausende Chinesen aus ganz China hinkommen im Winter. Die wurde dann aber auch ziemlich schnell geschlossen, glaube ich, ne? Ja. Also ich war ja noch da gewesen, habe das alles mal angeguckt, war ja richtig toll, mich richtig gefreut. Und ich glaube, ein paar Tage später ging es schon zu Ende, ne? Ja, die wurde, glaube ich, im Januar schon geschlossen, ne? Ja. Ja. Und wenn man sich das überlegt, was da für Arbeit hintersteckt in diesem Festival und was da auch für Leute, die da arbeiten und so weiter und so fort, wenn das jetzt alles eingeschränkt ist, das ist traurig, ne? Wenn du hier durch die Stadt fährst, ich werde morgen noch mal gucken, dass ich noch mal aus dem Auto heraus noch mal ein paar Aufnahmen machen kann, aber diese Stadt es ist traurig. Es ist wirklich traurig. Ja. Du fährst kein Bling-Bling. Du kennst HARBIN noch besser wie ich. So, du weißt, an jeder Straße es sind Geschäfte, es sind Restaurants, es sind irgendwo kleine Höcker, es liegt, es brodelt, selbst abends spät noch. Es ist nichts. Es ist wirklich, wirklich traurig. Ne? So. Wahnsinn. Du gehst irgendwo lang und du fährst irgendwo lang und denkst, ja, nichts. So. Als wenn einer von diesen 4,5 Millionen Leuten, als wenn nur noch 10.000 da wären. So ist das Gefühl im Moment. Ich meine, das ist ja eigentlich das, was HARBIN das Leben gibt. Ja, die Leute auf der Straße und die Restaurants und die Nudellädchen. Und wenn das alles weg ist, hast du echt das Gefühl, du bist der letzte Mensch auf der Erde da oder so, ne? So sieht das aus. Weißt du kennst das bestimmt auch. Manchmal hast du Schwierigkeiten an der Straße, ein Taxi zu bekommen. Ja. Mal ist es ganz gut und mal ist es ganz schlecht. So, und ich habe den einen Tag, ich wollte mit dem Bus noch irgendwo hinfahren. Ich habe gedacht, fährst du mit dem Bus, weil das macht mir eigentlich mal ziemlich viel Spaß. Ich stand an der Bushaltestelle und es hielten 3 Taxis an. Ich habe gedacht, das ist doch irgendwie komisch. Moment, normalerweise kriegst du hier kein Taxi, weil immer alles weg ist. Und jetzt halten die schon 3 Stück an und fragen, ne? So, das hat mich dann schon gewundert, ne? Nur das ist ja eigentlich eher selten, weil meistens fahren sie an dir vorbei und machen. Stell dir mal die Situation vor, allein auch für die Taxifahrer, die verdienen jetzt 2 Monate so gut wie kein Geld. Ja, oder die Leute von Uber, wie auch immer, oder die, besser gesagt, das ist ja hier, was mir aufgefallen ist, ganz witzig, hier kommen eigentlich tags immer so 2, 3 Leute lang, die durchwühlen die Mülltonnen. Altpapier, Metall und so weiter. Ja. Keiner kommt.
selbst diese Leute, die jetzt davon leben, die haben ja weniger als nichts jetzt. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, stimmt. Ja, Hey. selbst die taufen nicht auf. So, das ist auf gut Deutsch gesagt, ist es ja auch so, jede Hure hat nichts zu tun. Verstehst Ja du, klar, was ich meine? niemand Ja hat was zu tun. Ja. Ja, es ist die Straßenreinigung ist aktiv. Ja, also die immer diesen Schnee heiß beseitigen, die sind voll im Einsatz. Ja. Polizei, die Kontrolleure und die Leute, die eben in den Supermärkten arbeiten. So. Ab und zu fahren ein paar Busse und ein paar Taxen fahren auch. Aber das meiste ist alles nicht mehr da. Ja, Wahnsinn. Gut, also dann wollen wir hoffen. Ja. Wenn ich bei mir aus dem Wohnzimmer rausgucke, über den Park hinweg, dann kann ich auf der anderen Straßenseite, konnte ich immer diese Bling-Bling-Schilder sehen von den Läden oder kleinen Restaurants. Ein Ding ist noch in Betrieb. Aber ob der Laden aufhat, weiß ich nicht. Aber es ist alles aus. Wahnsinn. Ja, dann ist die Stadt wahrscheinlich auch nachts dunkler geworden, ja. Ich denke ja. So. Wahnsinn. Ich weiß nachts nicht raus. Okay. Also bei mir ist die Situation jetzt ja gerade so, dass ich noch in Deutschland bleiben muss. Wahrscheinlich noch den Monat März über und hier meinen Unterricht online mache. Also unsere Uni ist geschlossen und die bleibt auch geschlossen. Ja, stell dir mal vor, die kommen aus allen Ecken wieder zurück ins Klassenzimmer. Das ist natürlich dann ganz schlecht, ja. Naja, eben. So. Ja, gut. Ja, ich muss jetzt ja auch gucken, mein Job hat sich ja dann auch erledigt. Und so, jetzt muss ich mir erstmal was einfallen lassen und mal gucken, wie ich das irgendwie noch so gebogen bekomme. Ja. Abwarten. Okay. Aber das ist jetzt für mich kein Grund, jetzt hier in China den Rücken zu kehren. Und solange ich hier ausfahren kann, bleibe ich eben hier. Ne? Ja, klar. Versuch's mal so lange wie möglich und ich hoffe, dass wir uns dann bald wiedersehen in Harbin. Ja, klar, die beste Maschine lauert schon auf dich, die wartet schon. Genau, die Air China, die... Alles klar, ja, ich danke dir vielmals hier für dieses Interview. Und ich wünsche dir in Harbin alles Gute. Ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Und ich hoffe auch, wenn ich dann wieder in Harbin bin, dass sich alles wieder schnell normalisiert. Ja. Bevor du los... Oh, warte mal, mein Handy rumsteht. Bevor du losfährst, wirst du mich bestimmt melden. Und dann, wenn du dich dann 1-2 Wochen wieder eingelebt hast, dann kommst du hier vorbei und gucken wir uns was Schönes. Ja. Auf jeden Fall, hey, auf jeden Fall. Und bevor ich losfahre, sagst du mir noch Bescheid, was du gern hättest. Was du brauchst. Ja, das sind Kleinigkeiten. Okay. Das Paket ist schon in Arbeit, habe ich schon einen Auftrag gegeben. Gut. Alles klar. Okay, dann wünsche ich dir alles Gute. Viele Grüße. Viele Grüße nach Harbin. Und wir hören uns die Tage, ne? Jo. Ja, melde dich voll. Jo, alles klar. Ciao, ciao. Bye, bye. That's horrible. So let me ask you some questions. So I got my camera running here. So today we have Bill here, who has been living in Harbin for quite a while, and he is teaching English in Harbin, and he is currently there. He survived the whole thing until now. And Bill, let us know what is, or first let us know where exactly are you in Harbin? Are you in the north or in the south? And how is the situation right now? I'm in the north side of Harbin, or what we would call north of the river. Yeah. I'm actually in my apartment. I teach at HIU, that's Kwajalein International University, part-time. And they provide me an apartment here, and it's a little bitty apartment. I'm in my living room, and if you guys can imagine, a small breakfast table and a refrigerator. Okay. And that's the size of
living room, okay? Mm-hmm. Yeah, I've been here since it started in actually late December. After we took our trip up to Snow Village. Yeah, that was like, I think that was the 3rd of January or something. Yeah, beginning of January. This is when it started. Mm-hmm. That week, I had planned to leave, go back to Beijing, because, my family's there. Yeah. Lou and my in-laws and my dog are there. And I was going to leave the 7th or the 8th, I think. Mm-hmm. And by that time, Lou called me late one night and said, hey, don't bother trying to come because they have shut down the village up here. Mm-hmm. In Beijing, right? Yeah. Mm-hmm. I'm talking about in Beijing because we live on the outskirts north of Beijing. Mm-hmm. And she said, they're like closing the roads. They're not letting anybody in. So if you try to come in on a train or you try to fly in, you're going to be stuck, possibly quarantined somewhere. Okay. For at least, and then after the quarantine is over, they're still not going to let you into the community here. So I was thinking, well, crap. But back then, Harbin was completely free, right? There was nothing going on in Harbin, right? I don't know if I had any cases back then. I don't think so. Yeah, there was no cases in Harbin for a long time. Yeah. Because I don't know, it was a week or so after that, mid-January or something. When I made that last video on the one that I put on Facebook about being outside. Yeah. I can't remember the date. Whatever the date is for that one. That was the last day because that night we got sent the message not to leave the apartment. Mm-hmm. And then now they it wasn't until later after everybody was like going crazy. Well, not everybody going crazy, but there were some people, not just here at the school, but others that were like, wait a minute, we have to have food. What are we going to do about food? Mm-hmm. And we're told, oh, well, you can just order food online. Yeah. Some of us don't speak Chinese, and what are we going to do? What's going on? Yeah. Yeah. And complete confusion. Yeah. Mm-hmm. It was scary. Which, me. I keep a lot of this stuff. I stay stocked up all the time. Yeah. Other people, they don't. Mm-hmm. And yeah. Maggie and I had gone to JDL a few times, and we went to Metro one time, and I spent a bunch of money stocking up, and normal for me, that was normal for me, but the last couple of times that I went, I really stocked up on a lot of stuff, because I was thinking, well, if it gets worse, it's really going to happen bad. And mostly I stocked up on water for a long time, and then the student here, they said, got a fever, and then they sent a message around telling us,
don't go outside, don't do anything. You know, stay inside. Do not go outside until we hear what's going on with this student. All right. And for how long? For how long is it now that you weren't able to leave your apartment? Oh gosh. A month or? Oh, it's been over a month. Over a month. Oh, shit. All through February, it's about 6 weeks or so now. So 7 weeks, maybe. your apartment, even you were not able to leave your apartment for 6 months. Is that correct? 6 weeks. Weeks. 6 weeks. Wow. For about, yeah. Oh. Yeah. I mean, they had already closed the roads off. You know, that last time I went out, which was like mid-January, I guess. I can't remember exactly what the date was that I made that video. The next day, when you watch that video and check the date on it, the next day, that's the day that they put the lockdown. Yeah. That night. And the next day was when we were called and told, do not leave. Yeah. Yeah. And they were already telling people not to leave. No, don't go outside. Don't go outside unless it's absolutely necessary. Yeah. These. All right. That's when it started getting really serious. I don't know, 6 or 7 weeks, maybe, something like that. So, how do you get your food? Where do you get your food from? How is that going? Some of the teachers here who can read Chinese, they order online. Oh, that's still possible? You can still order food online? Yeah, we can order. I mean, that's the only way. There's only 2 companies that are allowed to deliver here now. So we have to use them, and they pretty much left us on our own with that. You know, and that was one of the things where everybody was like, well, wait a minute, what are we going to do? Yeah. So, okay, so you just order online. Well, I can't read Chinese, so you know, what do I do? And I don't have those apps on my phone. So, luckily for us, and I have to tell you, Stephen, and you know who I'm talking about. Yeah. Stephen has just been extremely helpful to me and to the rest of it. Now, those who can order online and have the apps and all that, they're fine. But since I don't have that stuff, and I downloaded one, but I can't get it to do right. I can't read Chinese enough, and my translator doesn't work for the website. The delivery guys would leave it at the gate, and then the guards would bring it and leave it at our doorstep. Okay, that's cool. They started out leaving it at the front of the building. Yeah. We would go down. Of course, I live right on the first floor, so I just stepped out, outside. Yeah. And then they were bringing it to our door so that we wouldn't actually have to leave. I think. Oh gosh, hold on a second. I've got stuff falling off my desk here. Okay. Anyway, I think because HARBIN passed a mandate that nobody could leave the house. Yeah. Now, we're not so bad, okay? There are other people, friends of ours, and you know these people, Joe and all them. Yeah. They couldn't even leave. When they came back, they left, and then they came back. They couldn't even leave their apartment. They had to get permission
to step outside their door to pick up their deliveries. Wow. And they had to go all kind of stamps and vouchers and all these things. And then they got to order twice a week, and they put their garbage outside their door twice a week, and someone else would come and pick up their garbage. Okay. Now, when that started a few weeks, I don't know, a month or so ago. Before that, they were allowing them to go out and spend 2 hours at the grocery store. And as I know, JDL was one of the only places open, other than there was another vegetable store and a smoke and alcohol shop. That was but that was it. You know, Okay. and they had to be authorized to be open. Wow. So, you know, it's just, well, it's like I've said before. You know, some people are going stir crazy. I mean, being inside all the time, constantly. That will be my next question. Are you allowed to see other people on campus within your building, or are you completely isolated? Completely isolated. Holy shit. We're So not allowed, yeah. not allowed to go and visit anybody or anything like that. Wow. So what does this do with you on a mental point of view? Like, does it have any impact on your mental state to be isolated from other people all the time, or how is that? Wow. God, man, that's a hard question to answer, though, Manuel, because I've kept myself busy, and you know, when I used to travel a lot, I traveled by myself. Yeah. But I mean that's different, because you know, you see people and you run into people, you know, no matter where you go. Yeah. You know, like I went up in the Smoky Mountains one time. I was up there for like a week or so, and literally was nobody around for a week. But you know, this not being able to go outside other than taking out the trash. This is completely different, you know, and other than, you know, talking to you guys and, you know, talking to Lou. Wow. Nothing. Yeah, that's crazy. And the thing is, like, when you go in the Smoky Mountains, you do this on purpose. You do this because you wanted this. But now, what happens around you, you are being isolated against your own will. And I think this is the critical point. Yeah. What's the? Oh man, that French teacher, the young girl. I can't think of her name. Yeah, Sarah. Sarah. Yeah. She's so sweet. I like her. Yeah. Is she still? Yeah. Is she still there? She's still here. I mean, she put up a calendar thing where she was marking the days or the weeks or whatever. I don't know. It was in French, so I couldn't read it. But she said, you know, I think the translation was days in prison or weeks in prison. I'm not sure. Must be days in prison. But I was looking at that, and the last time she
posted it in her moments. in her WeChat. I think it was 32 or something, like 36, something like that. I don't know. And that was over a week ago. Anyway, I mean, it's not like there's anything we can do about it. On the other hand, I'm not going to complain that everybody was isolated like this, because this virus, it's so contagious. I mean, it's so contagious, got out of hand, like really fast, and don't get me wrong, and I don't want your viewers to get me wrong here when I say this. I am not China bashing, okay? But people have to understand that open markets here are not regulated as much. I mean, there are regulations, there are rules and stuff, but I don't know what the problem is with that. I'm not a policeman. I'm not a government official. All I know is what I see. And people have to understand that something like this, it spreads so quickly. Yeah. And what can you say? So, God, but I mean, back to my mental state as far as the isolation goes. I've kept myself busy, man. Yeah. I think this is what you gotta do. If you don't keep yourself busy, you cannot survive. And can you get smokes? Yeah. Or can you get cigarettes and beer? Is that still possible? Or did you stock up on that? Actually, I was going to ask you if it was okay if I had a cigarette while we were doing the interview. Yeah, sure. Okay. All right, because I'm going to have a cigarette now. Anyway, yeah, it takes a couple of days. I'll lean over here to get to my lighter. Anyway, yeah, actually, it takes a couple of days for stuff to get sent. Last week, I ordered 2 cartons of cigarettes, and it took a couple of days for them to get here. And that's another thing is when you order stuff, you don't know if it's coming that day or the next day. The last order I some of it came the first day. I got it that evening, which I didn't order until like it's 4:30 or something like that. I called Stephen and told him I need to order because I had class all day Wednesday, and he told me that it might be a couple of days to get the cigarettes. And so I was like, oh, okay, no problem, Yeah. But with the orders now on top of that, if they don't have what you want, they either don't send anything or they'll send something as a replacement. Okay. For instance, I ordered 2 large tomatoes, and they didn't have any large tomatoes, so they sent 10 small tomatoes. Okay. And I mean, they're doing the best they can. And
a few times where they were sold out of stuff. A couple of weeks ago, there was bread. I ordered bread, and they didn't have what I ordered. Mm-hmm. So they sent one loaf of bread and a bunch of little bread cakes. Okay. Which, hey, that's not bad. And so that's what they got. But in January, the first of January, I started stocking up on cigarettes. Mm-hmm. And, I didn't buy any beer because I don't drink that much beer here at the house. Mm. But I stocked up on drinks and smokes and stuff, and I had 4 cartons of cigarettes here. Yeah. Yeah. You know, but when I started getting down low, I told Stephen, I needed some cigarettes, and last Wednesday I got 2 cartons of cigarettes. Mm. But if they have it, you can get it, and there are a lot of other things that I wanted to order, but I don't know. I would be afraid to try to explain to Stephen what I wanted because I need an eye cup for my camera. Yeah, that's too complicated. Yeah. Yeah. I could send a picture, but he still wouldn't know. I need to. I need another tripod, but I want a specific type of tripod, and yeah, and I think right now Taobao is not even working. I think you cannot even order anything. There is the delivery service is not working at all. So yeah, there's only 2 that are designated here that I know of. Uh-huh. You can talk to Ted and Lucy. Uh-huh. They might know others, but there were only 2 that I know of that are delivering anything now. Yeah. And the food comes packaged well. It's bagged and everything. Here in a little while, I'm going to make a little quick video about how I spray down my food, sterilize my food and stuff when it comes in. Okay, that's interesting. So you are still sterilizing your food when it comes in, right? Mm-hmm. Wow. Mm-hmm. Okay. Yeah. So, Dude, let me tell you, my wife is in Beijing. When she first heard about this thing in late December, she stocked up. She bought I think she said 50 pounds of rice and I don't know how many kilos of noodles and beans and just whatever they needed, dry goods and stuff. wow. She says she put up all the frozen stuff that she could find, and meat and stuff, and her parents and other people, they were like, "Oh, you're just crazy for wasting all that money." Mm-hmm. A month later, everybody's happy that she did that. Okay, that's really interesting. Uh-huh. These kinds of things are happening, and so she didn't have to have any deliveries made. Yeah. Yeah. With the deliveries coming in, maybe I'm being a little overly cautious. Mm. But for me, I don't want to take any chances. Yeah. I used to work years ago, back in my late teens, early 20s. I used to work at a poultry plant in Northern Virginia, and
I could see where diseases and stuff could just go through a plant, rapid. And we as maintenance men, we had to take certain sanitary precautions, to make sure we didn't catch any of those diseases, before the birds were sterilized. Yeah. And so, I'm kind of doing the same thing now. And I heard, I don't know, but I say I heard, I read that the virus can live for an extended amount of time on plastic and metal and things like that. And I don't want to take any chances of it getting transferred. Yeah, I can understand this. Yeah, there is people in Germany right now stocking up on stuff because the situation. I think we now have around 700 infected people in our small country, and people start going crazy. They go in the shops, they buy all the toilet paper they can get, they buy all the noodles and canned foods and shit they can get. And there is those two kinds of people in Germany. There is the ones that say, "Are you fucking insane? This is just a virus. Relax, okay? Don't buy 50 kilos of noodles. What the fuck?" And there is those people that say, "Hey, come on. Aren't you understanding what's going on right now? This will go. This whole virus thing will develop the same way it did in China. You should fucking prepare, And there's those two kinds of people right now, and they are like blaming each other for doing everything wrong. And I have the feeling right now in Germany, no one knows what to do. Yeah, in China there is the party that gives the direction, that the government, even the local government in Heilongjiang, tells people what to do. Yeah, and here in Germany, no one knows what to do. It's like a real chaos. People say, "Don't get mad, don't panic," but some people have the impression that the German government doesn't take things seriously. So that's an interesting point. Yeah, I totally agree with you, because there's a difference between panic and preparation. Every single year where I live in America, my little teeny hometown close to the Gulf of Mexico, and I live in a very small town called Monroeville, Alabama. It's in the middle of nowhere. It's a famous little town because of Harper Lee. Harper Lee is for those of you watching, Harper Lee is a famous writer, To Kill a Mockingbird. And every single year, we have to prepare for hurricane season. Wow. Because every single year, we don't have a hurricane per se every year, but we've had a couple of bad hurricanes, right? For instance, Hurricane Ivan, which I think was 2003 or something. I can't remember when it was. This was long ago. But, it came up really fast. And the price of gas just exploded. And, we were trying to get prepared. There was a hurricane, a Category 5, and that bitch came right over my house. And it destroyed my frickin' yard. Yeah, shit. I had a beautiful yard, a bunch of pine trees and oak trees, old oak trees, I spent the next several months cleaning all that shit up. I had 4 trees to fall on my house.
we didn't have any electricity. We didn't have any. We did have gas and we did have water, but we were told to make sure that we boil the water and everything, for just being precautionary. Yeah. Yeah, I get that. You know, I think Katrina wasn't as bad, but you know, the people in New Orleans, because New Orleans is below sea level, and it didn't actually hit New Orleans. It hit our area where I was at, and New Orleans, because the levees broke, it got flooded, you know, and it was devastating to New Orleans. But you never hear about the rest of the Gulf Coast. You never hear about those houses that got destroyed when the hurricane came through. It didn't New Orleans directly. It hit us. And you have to get prepared, you know. You get water, you get food, you stock up on gasoline, you stock up on handles. You know, there's a whole list of things that we go through every year for these things. So when they started talking about a possible epidemic, excuse me, when they started talking about a possible epidemic, I started preparing. You know, and Lou and I talked about that, and I told her, I said, "Yeah, I think it's coming, so we better stock up." And you know, I mean, I've been stuck without power and water and phone for several weeks at a time due to that. And I had an idea what was coming. Now, when it comes to, you know, food preparation, when it comes in the door, I spray sterilizer on it. You still have some? You still have sterilizer? You can sell this shit for $1,000, man. Man, I got a few tablets left. It's actually they're like chlorine tablets. And I had this stuff for years and years and years. You know, we bought it several years ago, or Lou did. She bought it several years ago, and you know, we used it a couple of times. But I mean, they're still good. They last forever. You know, these tablets last forever. And yeah, I spray, but before I found the tablets, I was using, I was mixing up bleach and water, and mixing the bleach and the water and doing that. That way, but I spray the bottom of the bags. I take the bags to the sink, spray them down, spray the food down, rinse it off, wipe it off. And you know, then it goes to the cabin. Wow. You know, and then if I go outside, I take my shoes off. When I come in, as soon as I come in the door, I take my shoes off and sterilize the bottom of my shoes and wipe that area down right there by the door where I walk in the door, mop it down, wipe everything down. I don't want to take any chances. You know, I can't. I can't see neglecting things like this that are causing such devastation around everywhere else. And
You hear all the jokes about the zombie apocalypse and all that stuff, but hey, it's not zombies, but you know, it's little zombies. I don't want to create a zombie deal, no, but you know, if I had to be in isolation, I would rather be in isolation here in my own apartment rather than at some hospital or hotel or something like that. Yeah. So how long do you think the situation will continue like this? Is there anything you can say about future perspectives? How do you feel is the situation right now? Is it getting better or worse, or is it staying the same? Depends on what part of China you're in. In some parts of China, they let people out, but up here, no. I'm thinking, you know, I mean, I don't have any scientific for this, but I think probably the end of April. Really? End of April? Wow. Possibly. You know, that's what I'm thinking. I'm thinking, you know, but then again, of course, I don't have any scientific data to back that up. I'm just looking at what's going on around us right now here in Harbin. Yeah. And, you know, I've heard that businesses are opening up in other parts, but they're heavily restricted and regulated and all that. Yeah. And, you know, that's fine. But up here, I don't know, because, you know, it was later that they did all the lockdowns up here. You know, it was weeks after it hit everywhere else. So, you know, the first people that got the disease here, they were immediately quarantined, you know, and I think we had one person that died, and these things happen. So, or I should say, these things happen that way. So, I don't know. I couldn't actually say, but looking at the situation right now, from what information we're getting, I'm thinking probably, I don't know. I mean, maybe the 1st of April. I don't know. You know, it's hard to say. 1st of April. That's 3 more weeks, and 3 more weeks is not much. It's not much. So you already been here for 2 months, you know. Yeah. but I mean, that goes back to the mental state of things. How do you control that? You know, you don't. Yep. There's nothing anybody can do until it plays out. It's got to run its course. You know? Yeah. I think the government has done everything they can do, and the people are doing everything they can do. You have a lot of people that are doing silly things and crazy things and anything, you know, to keep themselves occupied. And I can't go outside and take photos, and that really bugs the shit out of me. You know, I mean, it really bugs me. But I've got enough work to keep me busy. Yeah, that's good. Trying to catch up. That's good. Yeah. I mean, I finally had time to take the time to sit down, get the website running, get the YouTube channel, and then, of course, it wasn't long after that they started with this school thing where they wanted to teach online. So
I was trying to prepare for that. For like 2 weeks or so, I was trying to get all of this stuff set up so that I would have, the best communications that I have with the students, so that I could, give the best quality video and audio, excuse me, that the students can get, because I've seen what has been done, just using the phone or just using the computer with a webcam on the computer. And of course, when we first started, you saw what happened with my webcam and on my computer, because I was trying to run it through another webcam, an external webcam here, through my high def webcam, but it wouldn't read it. So, we had to go back to the phone. Which, this phone, it's old, and it still works fine. As far as I know, the video is fine. I can't adjust the lighting or anything, or the sound or anything, the inputs on it. Yeah, that's okay. That's fair enough. You're bright and clear. Okay. Yeah, that's cool. So, Bill, we have 1 hour now. We have 1 hour interview now. I think I will cut it. I will cut it and edit it a little bit. So, first, thank you very much, Bill, for giving us this inside view of Harbin right now, north of Harbin, we gotta say, because I already did an interview with someone in the south of Harbin or in the east of Harbin, and the situation there is different, because people are still allowed to leave their apartment, but they are not allowed to leave their district. And they can actually buy food in the supermarkets, but the restaurants are closed. That's the situation, for example, in Daoli, where we have been as well. That's the beautiful the Laodawai, the old district, is not far from there. People are still allowed to go out, but they're not allowed to leave their district. That's a different story. But I think in the north of Harbin right now, our university does a really good job to prevent the situation from becoming worse. That's... Yeah, the only thing that worried everybody was they locked the doors on some of the buildings. Chained the doors on some of the buildings, and some of the teachers over there in the other building were like, wait a minute, you can't change the door. What if we have a fire or something like that? Because literally, the gates are chained, obviously, but they wanted to go around and chain the doors, and the people that were here, it's only a few of them, but still, what? Locking the door, chaining the doors, that was a little extreme. And did they do that? Or? Well, they did, but they reneged on that. They finally reneged on that because the people that were living in that building, they got very upset, and so there was a long conversation with the administration about that. And, I didn't hear the whole conversation, but I was told that, well, okay, we won't lock those doors. Okay, that's good. That's good. Fair enough. In order to get deliveries, how are they going to pick up their deliveries if the door was chained? Yeah, sure. That was the main point that was made. It's not that anybody was going to just go outside and intentionally just walk around or anything like that, because nobody wants to get sick. Yeah. That's just stupid. But you have to be reasonable about things. So
Hey, I'm happy that they're able to go outside down there. Yeah. That's great. But yeah, up here, nah. Yeah. Where I'm at, and everybody, I guess in the different districts and things, they have different rules. We live on campus, and they set the rules. Yeah. The administration sets the rules, and the communities, each community, the leaders of those communities, they get to set the rules for that. Yeah. As long as they're within the guidelines of what the government says, which, okay, that's what we have to do, so we're just doing what we have to do. We're doing, and I agree with you. I think that the school really has done a pretty good job of keeping us safe so far, because when it first came around, I mean, they started locking the gates long before we went in lockdown. They had the gates locked, and we had to get permission to leave, because the last 2 times that I went to JDL in January, the gates were locked, chain locked, and so we had to tell the guard where we were going, and so then we went out and came back, but it's just what we have to deal with. Yeah. And luckily, I've had enough stuff to keep myself busy, and my kitchen, I don't know if I told you this, but in my kitchen, the bottom shelf in my cabinets almost fell off. Mm-hmm. I could have fixed that in a couple of hours, but I was like, why get in a hurry? Right? So I just took my time. Yeah. Yeah, sure. I literally just spent a whole day fixing the bottom cabinet. So, yeah. And I've cleaned this apartment, man, from top to bottom. And yeah, I can imagine. I've tried to keep myself busy, but now that we're doing classes again, I have a lot to do. I have a lot more to do now. It's a little more complicated than just picking up the books and walking to class. Yeah, sure. But I tell you what, I do miss. Two things that I really, 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 really miss. Number one is us going out and doing photography and filming. Yeah, that's true. That's the main thing. Yeah. And the meetings with the teachers over there at 17s. Oh yeah, that's true. Just having a coffee together and a conversation, or a beer, or a dinner. Yeah. Just sitting around and hanging out together. Yeah. That's something that I miss that. Yeah. Going back to normal. And there is so much that can be said, and people can say whatever they want to say. You can complain as much as you want to, and we've had some people here that were freaking out, and I guess I'm lucky I wasn't one of those. We just you have to learn to deal with it. Yeah. You just have to learn to deal with things. And
sad, yes, but it's just something that has to be done. You can't get around it. Yeah. I mean, it's like, you know, once you're born and you're put into this world, you have to make the best of what you're given. Yeah. Wow. Thank you so much, Bill. Thank you so much. I wish you all the best to Harbin. I hope the situation will get better and we will get back to our good old times and go out in Harbin and explore the city even more. There's many things to do.